Hello students, welcome to SRINI'S Math. In the video, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 Math, Chapter 7 Mensuration, Unit Exercise 7ல question number 8. A hemispherical hollow bowl has material of volume 436 pi by 3 cubic centimeter. Its external diameter is 14 centimeter. External diameter கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப இந்த போர்ஷனா So, capital D is equal to 14 centimeter. Find its thickness. Thickness அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு இந்த போர்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ thickness அப்படின்னா என்னது? Capital R minus small r. So capital D is equal to 14 centimeter. So capital R is equal to D by 2, then 7 centimeter. நமக்கு thickness வேணுங்கிற அப்படிங்கிறப்ப small r கண்டுபிடிக்கணும். வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்களா? அப்போ வால்யூம் ஃபார்முலா என்னது? வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் 2/3 capital R cube minus small r cube then pi. ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. என்னது? 436 pi divided by 3. So 2/3 pi 7 cube minus small r கண்டுபிடிக்கணும். Is equal to 436 pi divided by 3. நமக்கு ரெண்டு பக்கமே pi காமன் 3 காமன் 2 காமன் அப்படிங்கிறப்ப 218. So 7 cube minus r cube is equal to 218. 7 cube என்னது? 343 minus r cube is equal to 218. Then interchange பண்ணிக்கலாமா? 343 minus 218 is equal to r power 3. அப்போ subtract பண்ணுறப்ப 125 is equal to r power 3. Then 125 அப்படிங்கிறப்ப 5 cube. So r is equal to 5. Then unit centimeter. நமக்கு thickness கண்டுபிடிக்கணுமா? So thickness is equal to capital R minus small r. That means 7 minus 5. The final value 2 centimeter. Thank you.